Okay, dear fellows, welcome to my today's lecture. My today's lecture will be on infective endocarditis, the guideline-based management. This topic is important both for your written examination as well as in your daily practice managing patients. So after this lecture, we hope to enrich our knowledge so that we can write a written question very nicely, as well as we have an idea regarding the management of infective endocarditis in our daily practice in our institute or elsewhere. So today's lecture, I just accumulate the informations from the 220 SCC AHA guideline of valvular heart disease, as well as from 2015 ESC guidelines for the management of infective endocarditis. Sorry. So what is infective endocarditis? Infective endocarditis is the infection of the endocardial surface of the heart. It involves the heart valves. It may be native or prosthetic. It involves the lining of the cardiac chamber or a congenital anomaly such as septal defect. There are two types of infective endocarditis. Acute. Acute is a hectically febrile illness, rapidly damages cardiac structure, hematogenously seed extracardiac sites, and if untreated, progress to death within weeks. This is acute. And another form is subacute. Subacute is an indolent course, causes structural cardiac damage only slowly, and rarely causes metastatic infection, and is gradually progressive unless complicated by a major embolic event or ruptured myocardic aneurysm. So these two types of infective endocarditis, acute and subacute. So as it is infective endocarditis, infection is the pivotal role for this endocarditis. So what are the infective agents that causes the endocarditis? Among the bacterial, most are the Streptococcus, then Staphylococcus, among the Streptococcus viridans, and then Enterococcus, Coagulase negative Staphylococci, and other Streptococcus, non-HA gram-negative bacteria, HA bacteria, and other than bacteria, fungi and rickettsia may also cause the infective endocarditis. What are the risk factors for infective endocarditis? Who are most vulnerable for developing infective endocarditis? Structural heart disease, patients having a structural heart disease, patient having prosthetic valve, those who are injection drug users, those who have previous history of infective endocarditis, nosocomial endocarditis, those patients who underwent hemodialysis, HIV infection and immunosuppression, and other conditions like pregnancy, ventriculoatrial shunt, and peritovenous shunt. What is the mortality? Why it is important? Because this mortality is high. The in-hospital mortality rate of infective endocarditis is 15 to 20%. Is a large number, I think, and with 1 year mortality rate approaching 40%. So when a patient in our cardiology practice having a congenital or a structural heart disease or prosthetic valve disease presented with fever of long duration, we have to be very cautious because the mortality rate is high. That's why it is important. And those who are working at this institute or any cardiology department anywhere in our country, the infective endocarditis patients, to tackle this group of patients, need efficiency, and to prevent mortality, we have to prompt diagnosis and need prompt treatment. So I think all of us are very much familiar with this picture. This picture is the clinical features of infective endocarditis. As we know, the clinical features mostly depend on some basic immunopathological criteria like immunological reaction and vascular phenomenon. So among these, the
The most common is subconjunctival hemorrhage, cerebral emboli. This is the vascular phenomenon. Emboli dislodged from the vegetation dislodges and causing cerebral emboli. Roth spores. These are the immunological phenomenon. Petechial hemorrhage and mucous membrane and fundic hemorrhage. And these are the cardiological features that develop from the infection of the valve and producing regurgitation. So if any patient having new regurgitant or varying murmur, this will be this could be a diagnosis of infective endocarditis, along with the cardiac features. Conduction disorders, heart failure may present, and also the splenomegaly, 30 to 40% long-standing endocarditis only. When there is a subacute form of endocarditis, then splenomegaly may be present. Hematuria, 60 to 70%, and Oslan nodes. These are also the immunological features. And these are the thromboembolic or vascular phenomenon, systemic emboli. And there is the splinter hemorrhage, digital clubbing, and petechial rash. So these are the discrete form of the clinical features. We'll later discuss this. So first of all, I want to show how we will diagnose the infective endocarditis. In a short, to remember, to make it remember easily, we can say that there are major criteria and minor criteria. Major criteria having blood culture features and echocardiographic features. Very simple thing we could remember. Major criteria. Among the major criteria, blood culture result, and echocard. Two major criteria. One depends on the blood culture and another on echocardiographic features of the disease. So these two are the major criteria. And there are 5 minor criteria. And this is also easy to remember that if there is a predisposing factors. Later we will discuss what are the predisposing factors like structural heart disease, prosthetic valves. Then these are the congenital cyanotic heart disease, after repair having their gradient. So these are the some predisposing factors among the minor criteria. Now, number 1. Number 2, fever. Number 3, vascular phenomenon that I have discussed earlier. That vascular phenomenon means thromboemboli and etc. And this 4th point is immunological phenomenon, and 5th point is microbiological evidence. That is different from this major criteria. If major criteria, microbiological evidence or culture not fit, but some sorts of microbiological evidence present, that will go in minor criteria. So first of all, we have to remember this. How we will diagnose this? We will diagnose infective endocarditis by major criteria and minor criteria. Major criteria has 2 components: blood culture criteria, and another is the echocardiographic criteria. And minor criteria having 5 points. Not very difficult to remember. Number 1 is predisposing factor. Having minor criteria, number 1, patient should have a predisposing factor to develop infective endocarditis. That I just say earlier, that valvular heart disease, prosthetic valves, and then congenital cyanotic heart disease. Number 1 predisposing factor, minor criteria. Number 2 minor criteria, fever. Number 3 vascular phenomenon, that is thromboembolic neurological manifestation. Number 4 is the immunological phenomenon, that is Roth spores, Oslan nodes. The immune complex deposited and make this phenomena. And number 5 is the microbiological evidence. These 5 are the minor criteria. And microbiological evidence, which group of microbiological evidence will be included in minor criteria? Those are not compatible with major criteria, but some sorts of microbiological evidence of endocarditis or infection, that will goes in microbiological evidence in minor criteria. So major criteria, blood culture and echocardiography, and minor criteria having 5 subsets. So among these criteria, major criteria and minor criteria, they will put the diagnosis: definite infective endocarditis, possible infective endocarditis, and rejected infective endocarditis.
So what are the, now I will discuss the details of the major criteria. These are the modified Duke criteria for these are the modified Duke criteria for diagnosis of infective endocarditis. Major criteria: blood culture positive. Typical sorry. Typical microorganism consisted with infective endocarditis from two separate blood cultures. Just if we remember that, what are the blood cultures criteria? We have to take two separate blood culture positive and the blood and the microorganism is similar, then it is a positive finding for blood culture. Microorganism consisted with infective endocarditis from persistently positive blood culture results defined as followed. Just I want to just 20-second break. I just want to take a break. Just stay here. Jubair, can you hear me? Jubair? So yes, sir, we can hear you, sir. Sorry for the interruption. So, what are the one of the important measure? There are two measure criteria: blood culture criteria, and another is the echocardiographic criteria. When we will say that blood culture criteria for diagnosis of infective endocarditis is positive, typical microorganism consisted with infective endocarditis from two separate blood culture, and microorganism consisted with infective endocarditis from persistently positive blood culture result defined as follows: at least two positive culture results of blood samples drawn 12 hours apart. যদি দুইটা আমরা 12 ঘন্টার ব্যবধানে দুইটা ব্লাড কালচার নেই এবং দুইটা ব্লাড কালচারই যদি সিমিলার টাইপের অর্গানিজম আসে, তাহলে আমাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে গেল। অথবা আমরা যদি মনে করি যে না, এত দেরি করে কালচার পাঠাবো, আবার কালচার আসতে সময় লাগবে, সেটা যদি আমরা মনে করি, তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা পরপর 3টা বা 4টা স্যাম্পল পাঠাতে পারি। আমরা পরপর 3টা বা 4টা স্যাম্পল পাঠাতে পারি এবং সেই স্যাম্পলগুলোর মধ্যে যদি অ্যাটলিস্ট 3টার মধ্যে 3টাই যদি পজিটিভ আসে, অথবা 4টার মধ্যে মোস্ট অফ দ্য স্যাম্পল মানে 3টা স্যাম্পল পজিটিভ আসে, তাহলে আমরা মানে একই অর্গানিজম নাও হতে পারে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো যে কালচার পজিটিভ। এবং খেয়াল রাখতে হবে যে উইথ ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট স্যাম্পলস ড্রন অ্যাট লিস্ট 1 hour অ্যাপার্ট, অ্যান্ড সিঙ্গেল একটা পজিটিভ কালচারও আমরা করতে পারি যদি কক্সিয়ালা বার্নেটি সেখানে প্রেজেন্ট থাকে। সো ইফ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে when we will how we will collect the blood and hot samples we will regard as a culture positive. So to remember easily that if two sample taking 12 hours apart positive of similar organism, this is definitely fulfilling the blood culture criteria of major criteria. Or if we do not wait, if we do not wait for 12 hours, we can take samples, 3 or 4 samples, and keeping interval from first sample to last sample 1 hour. From first sample to let's say after 20 minutes interval, we can take 3 or 4 sample, or 15 minutes interval, we can take 4 sample from different side. And if the 3 sample positive, 3 sample culture positive came, then fulfill the criteria. So this way we can easily remember. তো একটা হচ্ছে যে আমরা 12 ঘন্টা পরে যদি দুইটা স্যাম্পল নিই, দুইটা স্যাম্পলে যদি পজিটিভ আসে, তাহলে আমরা বলবো যে এটা মেজর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলো, কালচার ব্লাড কালচারের ক্রাইটেরিয়া, মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ব্লাড কালচারের ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করলো। অথবা যদি আমরা
1 ঘন্টার মধ্যে 3-4টা স্যাম্পল নেই, সে 15 মিনিট ইন্টারভ্যালে, এবং তার মধ্যে যদি 4টা স্যাম্পল নেই, তার মধ্যে 3টাই যদি পজিটিভ থাকে, অথবা 3টা স্যাম্পল নেই, 3টাই যদি পজিটিভ থাকে, তাহলে আমরা ধরে নেব যে ব্লাড কালচার পজিটিভ ইন মেজর ক্রাইটেরিয়া, অন মেজর ক্রাইটেরিয়া has been fulfilled. Next, স্যার আমার একটু আগের স্লাইডে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। কোশ্চেন Sir. শেষে যাই, আমরা শেষে যাই, হ্যাঁ, শেষ করি আমরা, yes, আমরা yes. শেষ করে কোশ্চেন নিব। So then this is the measure criteria. Measure criteria, blood culture criteria. Measure, another I have told earlier. Then another point is the echocardiographic evidence. Another measure criteria is the echocardiographic evidence. So two measure criteria, one is the blood culture and another is the echocardiographic criteria. How echocardiographic criteria will be fulfilled? Echocardiogram positive for infective endocarditis is defined as follows. If during echocardiography, if we see oscillating intracardiac mass or oscillating intracardiac mass on valve or supporting structure in the path of regurgitant jets or on implanted material in the absence of an alternative anatomic explanation. So আমরা যদি কোনো এরকম অসিলেটিং মাস দেখতে পারি যেটা ভালভের মধ্যে অথবা সাপোর্টিং স্ট্রাকচারসে অ্যানুলাসে বা অ্যানুলাসের অলে যদি আমরা দেখতে পারি, অথবা যদি দেখি যে কোনো যেখানে ইমপ্লান্টেড সে একটা এএসডি ডিভাইস বসানো হয়েছে, ওই ইমপ্লান্টেড ম্যাটেরিয়াল থেকে একটা অসিলেটিং মাস দেখা যাচ্ছে, তো এইগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝবো যে সেখানে একটা ভেজিটেশন আছে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে। এটা একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যদি আমরা একটা ভেজিটেশন পাই। নেক্সট, যদি কোনো অ্যাবসেস থাকে, আমি এগুলোর ডেফিনেশন পরে আমি বলবো। ইফ উই সি অ্যান অ্যাবসেস, that will be a diagnostic for infective endocarditis, echocardiographic measure criteria. And if there is a patient having history of prosthetic valve, if we find there is a partial dehiscence of the prosthetic valve, we can see the part of the prosthetic valve had been dehiscence, had been fibrous, had been attached, then has been attached, that is another criteria. Or if there is a new valvular regurgitation, in echocardiography, if we see that there is a new valvular regurgitation, this is also a criteria for fulfilling the echocardiographic criteria of measure component. So measure criteria has two components, blood culture component and echocardiographic component. Echocardiographic component having, if we see a oscillating intracardiac mass or vegetation on valve or surrounding structure or prosthetic material, so it will be diagnosed as an infective endocarditis on the basis of echocardiography, or we can see abscess, or we can see new partial dehiscence of the prosthetic valve, or you can appreciate the new valvular regurgitation for diagnosis of infective endocarditis as a measure criteria of echocardiogram. So these are the measure criteria. What are the minor criteria that I have mentioned earlier? 5 points of the minor criteria. Patient having a predisposition heart condition, that I will see later. What are the predisposition of the heart condition, like prosthetic heart valve, catheter aortic valve replacement, congenital cyanotic heart disease. These are the predisposition, and infective and previous history of infective endocarditis, and also the drug abusers. So these are the predisposition condition. Number 1 minor criteria. Number 2, fever. Number 3, vascular phenomena. That just I have shown the picture. The vascular phenomena are major arterial emboli, septic pulmonary infarct. That all are the vascular, and mycotic aneurysm, intracranial hemorrhage, conjunctival hemorrhage. So infraction, hemorrhage, emboli. These are the vascular phenomena. Infraction could be brain, could be lungs. So the and hemorrhage in the brain, there is hemorrhage in the conjunctiva, and there may be thromboembolism also. So these are the vascular phenomena. Number 3. Number 4 is the immunological phenomena. The infection produces an immunological reaction that created antibodies. So it is an antibody complex deposited that may produce that may cause glomerulonephritis, Osler nodes, Ross spots, and rheumatoid fracture. So number 4, immunological phenomena. Number 5, the microbiological evidence. Say positive blood culture, but doesn't fulfill the criteria of measure criteria. Say only on
sample came positive. So it doesn't fulfill the major criteria of the culture positive. So if this type of or some serological evidence of active infection, that will go on minor criteria. So there are 5 minor criteria. One is the predisposition, number 2 is the fever, number 3 vascular phenomenon, number 4 immunological phenomenon, and number 5 microbiological evidence not fulfilling, not fitting the major criteria of microbiological evidence. So these are 5 minor criteria. So how will put a diagnosis of infective endocarditis? As I mentioned earlier, diagnosis of infective endocarditis is definitive endocarditis, possible infective endocarditis, or infective endocarditis is rejected. So when we will diagnose a definite infective endocarditis? In definitive infective endocarditis, there must be a pathological criteria. Pathological criteria means microorganism demonstrated by culture or histologic examination of a vegetation that has embolized or intercardiac abscess or a specimen, and pathological lesion, vegetation or intercardiac abscess. There will pathological criteria should be present there. And among the clinical criteria, 2 major criteria. 2 major means culture positive as well as echocardiographic criteria, or on major criteria and 3 minor criteria. Say patient having echocardiographic criteria, but culture came negative. So on major and 3 minor, the patient have a fever, patient have predisposing factor, and any of the other 3 minor criteria. Say patient having vascular phenomenon, embolism, patient patient may have immunological phenomenon. So on major criteria and 3 minor criteria is a definite diagnosis of infective endocarditis. Or if 5 minor criteria all are present, if all 5 minor criteria like predisposing factor, like fever, like vascular phenomenon, like immunological phenomenon, and like microbiological phenomenon not fulfilling the major criteria, all 5 minor criteria present, only all 5 minor criteria, that may include also diagnosis of definite infective endocarditis. Possible infective endocarditis, when it could be possible. Say on major criteria and on minor criteria, patient having only fever and only echocardiographic features, other features not present. So there might be a possible infective endocarditis. Or 3 minor criteria, patient having fever, patient having immunological features, patient having vascular phenomenon. So these are the possible. When we reject the infective endocarditis, this is very important. This is to be remembered that if there is a firm alternative diagnosis, explain the evidence of infective endocarditis, যদি আমরা মনে করি যে না এটা অন্য একটা টাইফয়েড ফিভারের ফিচার্স নিয়ে আসছে অথবা অন্য কোনো নিউমোনিয়ার ফিচার্স নিয়ে আসছে, যদি আমরা ডায়াগনোসিস অল্টারনেট করতে পারি তাহলে তো রিজেক্ট করেই দেব। আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যদি দেখা যায় 4 দিনের কমে আমরা 4 দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করলাম, আমরা 4 দিনের মধ্যে সব ফিচার্স ভালো হয়ে গেল, this is very unlikely of infective endocarditis. That means infective endocarditis could be rejected. And also no pathological evidence of infective endocarditis or surgery or autopsy with antibiotic therapy less than 4 days. So this is important. Within the 4 days treatment, if patient became completely well, no features of infection or any other sign, so this is less likely infective endocarditis. In other words, we can say that infective endocarditis may be rejected and do not meet criteria for possible infective endocarditis as listed above. This is general. So this is important. When if there is a clear sign of other alternative disease, and infective endocarditis will be rejected, and within 4 days, if sign symptom disappears, this is infective endocarditis rejected. So this is another slide from ESC guideline of infective endocarditis. They mentioned that the definitive infective endocarditis, and in case of possible infective endocarditis, that means only on major criteria or 3 minor criteria, then they put the patient into further investigation. For native valve, they advise to do transesophageal echocardiography and imaging for embolic events, say CT scan for infarct or stroke, and also cardiac CT scan. And in case of posterior valve, they advise again transesophageal echocardiography and PET CT scan, FDG PET CT scan, and leukocytes levels SPECT CT scan, and cardiac CT and imaging for embolic events for to detect a stroke or thromboembolism. So in this possible group, they advise the further investigation like
transesophageal echocardiography, CT scan, cardiac MRI, and PET scan and SPECT scan. In this way, they can reject or put a definite diagnosis for infective endocarditis. Now we will go some step by step. How will you prevent? And then we'll discuss the endocarditis team. Then we will discuss the diagnosis. Already discussed, already has been discussed the diagnosis, then treatment and a specific situation. So prevention. How will you prevent the infective endocarditis? Before prevention, we have to know that which groups are more vulnerable to develop highest risks of infective endocarditis. This is one point. And another point is which procedures having highest risks of infective endocarditis. So if we can know this, if we can recognize this group of patients having highest risks of infective endocarditis, and if we know the higher procedures at highest risks of endocarditis, so we could if we make a summary, then we can prevent the infective endocarditis very efficiently. So what are the cardiac condition and high risks of infective endocarditis? As I mentioned earlier, patients having any prosthetic valve, including TAVR or any prosthetic material that are used, that have been used for valve repair. You know, nowadays it is very popular for transcutaneous repair of the valves, especially mitral clips, tricuspid valve repair, transcutaneous. This is very popular in, though it is not started in our country, but in other countries we have seen some conferences that they have very nicely percutaneous. They have very nicely performed percutaneous repair of mitral valve as well as tricuspid valve. So, if in this repair any prosthetic material needed, so these are considered, this group of patients considered as a very high risk for development of the infective endocarditis. And also, number 2 point, patients with previous history of infective endocarditis, patients having previous history of endocarditis, and patients with congenital heart disease. So, which group of congenital heart disease having a high risk of developing infective endocarditis? All cyanotic congenital heart disease are prone to develop infective endocarditis. And so this group of cyanotic congenital heart disease are prone to develop infective endocarditis. And what about the acyanotic congenital heart disease, say ASD, VSD? So if there is a patient having ASD and having a history of ASD closure by device, this group of patients until 6 months they are in risk group for developing infective endocarditis. And if there is a shunt after closure of the ASD or devices, then not only 6 months. যদি শান্ট থাকে তাহলে সারা জীবনে যতদিন শান্ট থাকবে সে ততদিনই তার হাই রিস্কে থাকবে। তাহলে আমরা যদি আবার একটু ছোট করে বলি কোন গ্রুপ অফ পেশেন্ট আর হাইয়েস্ট রিস্ক, these are the prosthetic valve patients, patients having TAVR, transcatheter aortic valve replacement patients, and patients having prosthetic material for their valve repair, this group of patients, and patients having previous history of infective endocarditis, and patients having congenital heart disease, especially cyanotic congenital heart disease group of patients having high risk. And among the acyanotic congenital heart disease, those patients having device history of device closure or device used, this group of patients having high risk for infective endocarditis only after 6 months after their procedure. But if there is a residual shunt during the at the level of the shunt closure, then the risk of developing infective endocarditis is beyond 6 months. So this group of patients, only this group of patients require prophylaxis. And others, antibody prophylaxis is not recommended in other forms of valvular congenital heart disease. Very clear cut, class 3, contraindicated. Now we see which procedures are
at highest risk of infective endocarditis. We know that dental procedures are highest risk of infective endocarditis. Only dental, and not all of dental procedures. Few of the dental procedures. In other procedures are contraindicated for antibiotic prophylaxis. So this is very narrow stream. This is a narrow stream. If we remember that very small information, then we can prevent infective endocarditis very efficiently. As we know the higher risk group, and having the higher risk group, if we know the which procedures are very high risk, then it is very easy to prevent infective endocarditis. So dental procedures, not all dental procedures, few dental procedures require antibiotic prophylaxis to prevent infective endocarditis. Antibiotic prophylaxis should only be considered for dental procedures requiring manipulation of the gingival or periapical region of teeth or perforation of the oral mucosa. শুধু এই জিঞ্জিভাল এবং পেরিয়াপিক্যাল রিজনের যে প্রসিডিউর সেগুলোর জন্য এবং যদি ওরাল মিউকোসা পারফোরেশন হয় সেগুলোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রফিলাক্সিস দরকার। অন্য ডেন্টাল প্রসিডিউর, অনেকগুলো ডেন্টাল প্রসিডিউর এখানে উল্লেখ করা আছে, সেগুলোর জন্য কোনো প্রফিলাক্সিস দরকার নাই। যেমন কিরকম, যদি লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিতে হয় ডেন্টাল কোনো কিছুর জন্য, সেটার জন্য দরকার নাই। যদি ডেন্টাল ক্যারিজ ট্রিটমেন্ট করতে যায় সেটার জন্য দরকার নাই। যদি রিমুভাল অফ সুচার করতে হয় দেন সেটার জন্য দরকার নাই। ডেন্টাল এক্সরের জন্য দরকার নাই। যদি রিমুভেবল প্রোস্টোডন্টিক অনেকে ইউজ করে প্রোস্টোডন্টিক, সেটার প্লেসমেন্ট আর অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কোনো প্রোফাইলাক্সিসের দরকার নাই। আর কোনো অনেকেই ব্রেস, ডেন্টাল ব্রেস আর অর্থোডন্টিক ব্রেস আর অ্যাপ্লায়েন্স ইউজ করে টু চিকিৎসার জন্য, সেটার জন্য কোনো দরকার নাই। আর মোলার টিথ, ডেসিডুয়াস টিথ শেডিং এর পরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দরকার নাই। আর লিপসে ট্রমা হলেও অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই। সো only few dental procedures required prevention or required thromboprophylaxis, and these are other procedures that also not required the prophylaxis, like respiratory procedure like laryngoscope, bronchoscope, and endotracheal intubation. If you consider gastrointestinal endoscopy, that means gastroscopy, colonoscopy, cytoscopy, ureteroscopy, and vaginal section, and transesophageal echocardiography. These are all not required thromboprophylaxis. And also skin and soft tissue procedures also not required thromboprophylaxis. So we know that what are the high risk condition of cardiac condition for developing infective endocarditis, and we also know the only few conditions require antibiotic prophylaxis. And how we will give the prophylaxis? Very clearly mentioned here. Single dose 30 to 60 minutes before the procedure. We can give amoxicillin 2 gram orally or IV, or in amoxicillin resistant patient or amoxicillin penicillin sensitive patient, we can give clindamycin 600 milligram orally or IV just before 30 to 60 minutes before the procedure. In an alternate to the amoxicillin, we can use also the ceftriaxone. Ceftriaxone 1 gram IV for adults. We can give it 30 to 60 minutes before the procedure. We can give ceftriaxone 1 gram IV. Alternately, we can also give cephalexin and cefazolin. And cephalosporin should not be used in patients with anaphylaxis, angioedema, or urticaria after intake of penicillin or ampicillin due to prostatectomy. যাদের ampicillin বা penicillin রিঅ্যাকশন আছে তাদের cephalosporin গ্রুপ ইউজ না করাই ভালো। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, যে এই যে হাই রিস্ক গ্রুপগুলো আমরা পড়লাম, যে যাদের প্রোস্টেটিক ভালভ রয়েছে, ট্যাভার হিস্ট্রি রয়েছে, কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ, প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, যে হাই রিস্ক গ্রুপ রয়েছে, এই গ্রুপের জন্য কিছু নন স্টেটিক প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে। যেমন কিরকম, স্ট্রিক্ট ডেন্টাল অ্যান্ড কিউটিনাস হাইজিন, দাঁতের হাইজিন, রেগুলার দাঁত ব্রাশ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। ডেন্টাল ফলো আপ শুড বি পারফর্ম টয়েস এ ইয়ার ইন হাই রিস্ক পেশেন্ট অ্যান্ড আর্লি ইন আদার্স। ডিসইনফেকশন অফ কোনো উন্ড থাকলে সেটাকে তাড়াতাড়ি ডিসইনফেক্ট করতে হবে। ইরাডিকেশন অর ডিক্রিজ ক্রনিক ব্যাকটেরিয়াল ক্যারিজ স্কিন, ইউরিন, সব ইনফেকশন থাকলে সেগুলো ট্রিট করতে হবে। অ্যান্ড স্ট্রিক্ট ইনফেকশন কন্ট্রোল মেজার্স অ্যাট এনি রিস্ক প্রসিডিউরস, অ্যান্ড ডিসকারেজিং দ্য পিয়ার্সিং অ্যান্ড নাক ফুটানো, কান ফুটানো, টাটুইং, এগুলা এই হাই রিস্ক গ্রুপকে বলা হয়েছে যে এটা না করতে। অ্যান্ড এই আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে সেন্ট্রাল লাইনের চাইতে আমরা পেরিফেরাল লাইনগুলো এই হাই রিস্ক গ্রুপকে প্রিফার করবো। And replacement of the peripheral catheter 3 to 4 days later, এবং
আমরা যে অনেকগুলো ওই যে রোগীদের হাই রিস্ক বললাম, এদের যে ক্যানুলা করানো থাকে, ক্যানুলাটা আমাদের খুব কেয়ারফুল দেখতে হবে যে এখানে কোনো ইনফেকশন হয় কিনা, বিকজ that might be a potential source of developing infectious endocarditis, infective endocarditis, especially the high risk group. Now the endocarditis team. This is endocarditis team. It consists of a group of people that will those will tackle the complicated cases, and the team members include cardiologist, and cardiac surgeon, and infectious disease specialist, microbiologist, and anesthesiologist. They all sit together and discuss and do whatever the needed. So diagnosis, already I have put the diagnosis, already I have discussed the diagnosis. On slide I want to show here when we will do transesophageal echocardiography. Clinical suspicions of infective endocarditis, the transthoracic echocardiography, prosthetic valve of intercardiac device থাকলেই আমরা ট্রান্সথোরাসিক করার পরেই আমরা টিইতে চলে যাব যদি prosthetic valve বা intercardiac device থাকে। যদি ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে আমরা কোনো ভেজিটেশন পাইলাম না, কোনো রিগার্জিটেশন পাইলাম না, কোনো অ্যাবসেস পাইলাম না, তাহলে আমরা ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওতে চলে যাব। আমরা ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে পজিটিভ পেয়েছি, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রান্সএসোফেজিয়াল করতে পারবো, করে সেটা কনফার্ম করবো। আর যদি ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে নেগেটিভ পাই আর ক্লিনিক্যাল সাসপিশন যদি খুব লো থাকে যে তেমন নাই, তাহলে আমরা ওখানে স্টপ করে দেবো, আর কিছু করবো না। আর ক্লিনিক্যাল সাসপিশন যদি হাই থাকে তাহলে আমরা ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায় না, ক্লিনিক্যাল সাসপিশন ভেরি লো, সেক্ষেত্রে আমরা উইল নট ফার্দার প্রসিড ফর ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি। আদারওয়াইজ other cases we will perform transesophageal echocardiography to confirm the diagnosis. These are some definitions of some echocardiography features. I will discuss only the echocardiography features. I will now go for the surgical features. What is vegetation? Vegetation is in echocardiography. Vegetation is oscillating or non-oscillating intracardiac mass on valve or other endocardial structures or an implanted thoracic intracardiac material. So these are the oscillating, non-oscillating intracardiac mass on valve or other endocardial structures or on implanted intracardiac material. Abscess. In echocardiography, abscess is the thickened, non-homogeneous perivalvular area with echodense or echolucent appearance. Pseudoaneurysm. Pulsatile perivalvular echo-free space with color Doppler flow detected. Perforation. Interruption of the endocardial tissue continuity traversed by color Doppler flow. And fistula, as we know, in echocardiography, color Doppler communication between two neighboring cavities through a perforation. Valve aneurysm, saccular bulging of valvular tissue. And dehiscence of the prosthetic valve, paravalvular regurgitation identified by transthoracic or transesophageal echocardiography with or without rocking motion of the prosthesis. So now treatment. This is the very important part of management of the infective endocarditis. Specifically when culture report came, the culture report will suggest the effective antibiotics, but some principles should be maintained. As we can see that for streptococci or oral streptococci or Streptococcus bovis, oral streptococci means Streptococcus faecalis and other beta-hemolytic streptococcus. So for this group, Streptococcus group, if the strains is penicillin susceptible, say penicillin susceptible. So this group of patient, we can use penicillin G, amoxicillin or ceftriaxone, any one. So in our hands, ceftriaxone is there. We can use ceftriaxone 2 grams per day, IV or IM in on dose, single dose for 4 weeks. You see, the treatment is 4 weeks, at least 4 weeks. And parenteral use of antibiotics for the Streptococcus group. And if we consider that this group is susceptible for penicillin, then we can use ceftriaxone or penicillin G or amoxicillin. Ceftriaxone we can use. If there is a history of penicillin allergy or beta-lactam allergy, then you can use vancomycin. Vancomycin 30 milligram per kg per day in 2 doses. All are 4 weeks.
So these are the penicillin susceptible patients. Some patient we can get that penicillin as a suspected penicillin resistant patient. If there is a penicillin resistant patient, we can extend relatively resistant to penicillin. If penicillin is relatively resistant, that minimum inhibitory concentration is low. So this group we can patient use ceftriaxone with gentamicin. If beta-lactam is allergic, then we can go for vancomycin with gentamicin. So this is a streptococci group. We can use a streptococci group. Those who are strongly penicillin susceptible, we can use alum, ceftriaxone, or amoxicillin or penicillin. If this penicillin are allergic, we can go for vancomycin. And this streptococci group, there seems to be relatively resistant to penicillin. Then we can use gentamicin along with ceftriaxone. And if there is a penicillin resistant, we can use gentamicin along with vancomycin. So these are the differences. And now Staphylococcus aureus, Staphylococcus patient divided into native bulbs as well as prosthetic bulbs. First, we will discuss native bulbs. So when it comes to the point of the Staphylococcus patients, then the point is the flucloxacillin. There is a flucloxacillin. If a methicillin susceptible, then flucloxacillin. If there is a methicillin resistant, then vancomycin. So flucloxacillin 12 gram per day in 4 to 6 dose. If we can use, alternatively, we can use cotrimazole and clindamycin. You see the dose of the cotrimazole, sulfamethoxazole usually in the form of 400 milligram. Sulfamethoxazole in normal cotrim tablet contain sulfamethoxazole 400 milligram only, and trimethoprim only 80 milligram. But if we want to use a cotrimazole in infective endocarditis, the dose is 4,800 milligram. That means 6 cotrim DS tablet. Cotrim DS tablet contain 800 milligram sulfamethoxazole and 160 milligram trimethoprim. So 6 tablet required to fulfill the dose. So this Staphylo group patient, we can use flucloxacillin. Alternatively, we can use cotrimazole and clindamycin. If the patient is methicillin resistant, then Staphylococcus will not work. So we have to use vancomycin. And alternately, we can use cotrimazole with clindamycin. These are the native bulbs having Staphylococcus infective endocarditis. And what about the prosthetic valve? If there is a portion of prosthetic valve and culture report came with Staphylococcus, then of course methicillin susceptible group flucloxacillin, rifampicin, and gentamicin. And flucloxacillin resistant, that means methicillin resistant Staphylococcus groups, there is vancomycin, rifampicin, and gentamicin. Enterococcus group, also there is a amoxicillin and gentamicin, or amoxicillin or ampicillin with ceftriaxone, or vancomycin with gentamicin. What is the empirical treatment? This is very important. We just got the patient, but a culture report we sent, and culture report it takes time to see the culture report or to available culture report. So in that period, what we can do? We can use empirical treatment. So what is the regimen of the empirical treatment? You see, if we think that this is a community acquired, native valve endocarditis, or late prosthetic valve endocarditis, that means more than 12 months history of prosthetic valve, more than 12 months, then we can use this regimen: ampicillin, flucloxacillin, gentamicin, or vancomycin with gentamicin. So this formula we can remember that in ampicillin, instead of ampicillin, we can also use ceftriaxone. So ceftriaxone, flucloxacillin, and gentamicin. This is very easy to remember for empirical treatment. And the dose should be ceftriaxone 2 to 4 gram per day, and flucloxacillin 12 gram per day, and gentamicin. And you see, gentamicin is 3 milligram per kg per day IV in single dose. Usually we used to give 3 divided dose, say injection gentin 80 milligrams 8 hourly. But they mentioned clearly in ESC guideline 3 milligram per kg per day. That means in a 50 kg patient, it is or 60 kg patient, it is on 80 or on 50 milligram single dose. That is 2 injection in single dose. This is a formula. This is a regimen.
ampicillin, fluvoxamine, gentamicin, we can use ceftriaxone in alternate to ampicillin. And if there is a prosthetic valve endocarditis less than 12 months, or we consider that this is a nosocomial infection, then we have to go for vancomycin, gentamicin, and rifampicin. But we can empirically use this formula in our daily practice: ampicillin, fluvoxamine, or gentamicin. And instead of ampicillin, we can use ceftriaxone 2 to 4 grams per day, flucloxacin 4 grams per day, 4 to 6 hourly, and gentamicin 3 milligrams per kg per day, IV or IM in single dose. There is another important slide. If we get the culture negative, we have a history of such type of patient. Few days back, we did him PTMC. After that, PTMC patient developed went to home and come back with fever, a long duration fever. Every criteria is fulfilling, having echograph, major criteria, echocardiographic criteria fulfilled, minor criteria fulfilled, but culture report came negative. Probably she took antibiotic from his local doctor. So we got the culture report negative several times. So then what we can do? They mentioned this slide that culture negative may came by infection with this type of organism: Brucella, Coxiella burnetii, Bartonella, Legionella, Mycoplasma, Whipple. So this group of patient culture may came negative. So they advise doxycycline plus cotrimoxazole plus rifampicin. This group of patient they advise, or doxycycline or hydroxychloroquine, or doxycycline plus gentamicin, or levofloxacin plus clarithromycin plus rifampicin. So these are all regimen we can try in a culture negative patient. This slide depicts that criteria that determine stability of the this slide. You all see which group of patient আমরা কোন গ্রুপের কিছু patient কে আমরা আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে রেখে চিকিৎসা দিতে পারি। যেমন ওখানে চিকিৎসাতে বলা হচ্ছে কমপক্ষে 4 সপ্তাহ। এখন কোন পেশেন্টকে এখন কোন ক্রাইটেরিয়া কিছু পেশেন্টকে আমরা ছুটি দিয়ে আউট পেশেন্ট হিসাবে চিকিৎসা দিতে পারি, সেই এই স্লাইডে সেটা বলা হয়েছে যে ক্রিটিক্যাল ফেজ প্রথম 2 সপ্তাহটা হসপিটালে রেখে দেওয়ার জন্য, পরের 2 সপ্তাহে আমরা মানে বাসায় রেখে এসে দিয়ে যাবে ইনজেকশন, কিন্তু দিতে পারে, কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে। যেমন পেশেন্টের যেমন পরের 2 সপ্তাহে কমপ্লিকেশন বেশি হয়, এই জন্য পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিওর না থাকে, মানে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে সেরকম বড় ধরনের ভেজিটেশন বা অ্যাবসেস বা এরকম ডেহিসেন্স না থাকে, কোনো নিউরোলজিক্যাল সাইন না থাকে, কোনো রেনাল ইমপ্যায়ারমেন্ট না থাকে, তাহলে পরের 2 সপ্তাহ কন্টিনিউয়েশন ফেজে সে আউটপেশেন্ট হিসাবে আউটপেশেন্ট প্যারেন্টাল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারে এসে। তবে সেক্ষেত্রে যদি কোনো পেশেন্টকে আমরা পরের 2 সপ্তাহ আউটপেশেন্ট হিসাবে হাসপাতালে এসে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, তাহলে তাদেরকে কিছু মানে ক্রাইটেরিয়া বা কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন তাদেরকে ভালো করে এডুকেট করতে হবে যে আপনারা হাইজিন মেনটেন করবেন। রেগুলার তাদেরকে এই যেদিন এসে দেওয়ার সময় তাদেরকে প্রতিদিন নার্সরা কাউন্সিলিং করবে, এবং ডক্টর প্রতি সপ্তাহে একবার কাউন্সিলিং করবে, এবং মানে এবং বাসায় দিবে না, হাসপাতালে এসে ইনজেকশন দিবে। তাহলে এটা একটা প্রোটোকল যেটা ইউসি গাইডলাইন রিকমেন্ড করেছে। যদি পেশেন্ট স্টেবল থাকে, হার্ট ফেলিওর না থাকে, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ফিচার যদি খুব খারাপ না থাকে, বা রেনাল ইমপ্যায়ারমেন্ট যদি না থাকে, তাহলে সেকেন্ড যে 2 সপ্তাহ 4 সপ্তাহের মধ্যে লাস্ট ডে 2 উইকস সেটা আমরা আউট পেশেন্ট হিসাবে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে পারি। আরেকটা স্লাইড দিয়েছে পেরিক্টরস পুয়ার আউটকামস ইন পেশেন্টস উইথ ইনফেক্টিভ। কারা পুয়ার আউটকাম, মানে কারা আউটকাম খারাপ? Obviously the older age patient, prosthetic valve infective endocarditis, diabetes mellitus patient, and patients having comorbidity like frailty, immunosuppression, renal or pulmonary disease, and also patient having heart failure, renal failure, moderate area of ischemic stroke, brain hemorrhage, septic shock. This group of patient having poor outcome. And also there is a echocardiography findings like periannular complication, severe left side valve regurgitation, low ejection fraction is low, pulmonary hypertension, large vegetation, severe prosthetic valve dysfunction. This group of patient having poor outcome. কখন আমরা সার্জারিতে পাঠাবো? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড। কখন আমরা সার্জারিতে পাঠাবো? কিছু জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। 3টা পয়েন্ট বেসিস করে আমরা সার্জারিতে পাঠাবো। এক হলো পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিওর থাকে,
তাহলে আমরা সার্জারিতে পাঠাবো। যদি পেশেন্টের ইনফেকশনটা কন্ট্রোল হচ্ছে না, আনকন্ট্রোল ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে আমরা সার্জারিতে পাঠাবো। আর যদি আমরা এম্বোলিজম প্রিভেন্ট করতে চাই, দেখলাম যে অনেক বড় ভেজিটেশন, মোর দেন 30 মিলিমিটার ভেজিটেশন, তাহলে আমরা পাঠাবো। অথবা যদি 10 মিলিমিটার ভেজিটেশন, একবার এম্বোলিজম হয়েছে, তাহলে কিন্তু আমরা সার্জারিতে পাঠাবো। তাহলে এই তিনটা পয়েন্ট যদি আমরা মনে রাখি, যে হার্ট ফেলিয়ারের পেশেন্টদেরকে, আনকন্ট্রোল ইনফেকশনের পেশেন্টদেরকে এবং থ্রম্বোএম্বোলিজম প্রিভেনশনের জন্য আমরা সার্জারিতে, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের পেশেন্ট সার্জারিতে পাঠাবো। এখন যেটা হলো যে তাহলে আমরা হার্ট ফেলিয়ারে কোন কোন পেশেন্টকে আমরা পাঠাবো। যদি দেখি আমরা অ্যাওর্টিক এন্ড মাইট্রাল ভালভ, নেটিভ অর পোস্টেরিক ভালভ এন্ডোকার্ডিটিস সিভিয়ার অ্যাকুট রিগার্জিটেশন যদি থাকে, সেই পেশেন্টগুলোকে, হার্ট ফেলিয়ার আছে সাথে সিভিয়ার অ্যাকুট রিগার্জিটেশন ডেভেলপ করেছে, কারণ এটা সার্জারি না করলে তো সে আরো ডিটোরিয়েট করবে, অথবা ফিস্টুলা হয়ে গেছে, অথবা পালমোনারি ইডিমা, বারবার পালমোনারি ইডিমা হচ্ছে, অথবা শকে আছে, এই গ্রুপ অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস পেশেন্টকে আমরা কিন্তু সার্জারিতে পাঠাবো। এটা একটা গ্রুপ। আর যে যাদের ইনফেকশন কন্ট্রোল হচ্ছে না চিকিৎসার জন্য, অথবা ইনফেকশন কজড বাই ফাঙ্গাস আর মাল্টি রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজম যদি থাকে, তাহলে তাদেরকে আমরা সার্জারিতে পাঠাবো। অথবা persistently positive blood culture despite appropriate antibiotic therapy and adequate control of septic metastatic foci, যদি persistent blood culture আসতেই থাকে, adequate duration and adequate amount of antibiotic যদি আমরা দেওয়ার পরও persistently positive blood culture আসতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা সেই পেশেন্টকে সার্জারিতে পাঠাতে হবে। and posterior valve endocarditis যদি স্টাফিলোকক্কাস দিয়ে হয় অথবা হ্যাচেক গ্রাম নেগেটিভ দিয়ে হয়, তাহলে সেগুলোকেও কিন্তু আমরা, নন হ্যাচেক গ্রাম নেগেটিভ দিয়ে হয়, সেগুলোকেও আমরা ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন হিসেবে সার্জারিতে পাঠাতে পারি। আর একটা যেটা আমি বললাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে প্রিভেনশন অফ এম্বুলেন্সের জন্য কখন আমরা সাইজ, অ্যাকর্ডিং টু সাইজ অফ ভেজিটেশন কখন আমরা পাঠাবো। প্রথম মনে রাখতে হবে, কিছু থাকুক আর না থাকুক, যদি নেটিভ ভালভ আর পোস্টেরিক ভালভ এন্ডোকার্ডিটিস এর যদি ভেজিটেশনের সাইজ মোর দেন 30 থাকে, তাহলে এটাকে পাঠাইতেই হবে। আর যদি আইসোলেটেড ভেজিটেশন নো আদার ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি থাকে 15 মিলিমিটারের উপরে, তাহলে ক্লাস 2B। আর 30 মিলিমিটারের উপরে থাকলে ক্লাস 2A। আর 10 মিলিমিটারের উপরে থাকলে, যদি তার একবারে থ্রম্বোএম্বোলিজমের হিস্ট্রি থাকে, তাহলে পাঠাইতে হবে। অথবা যদি 10 মিলিমিটারের উপরে কিন্তু তার সিভিয়ার স্টেনোসিস আর রিগার্জিটেশন, তাহলেও পাঠাতে হবে। এই জিনিসটা আমাদের যাতে মনে রাখতে হবে। ESC guideline recommend that class 2B indication, if the vegetation size is more than 30 millimeter, we have to refer the patient to surgery as a class 2A indication. And in class 2A indication, if the patient having more than 15 millimeter of vegetation size, and if the patient having history of thromboembolism but patient's vegetation size is more than 10 millimeter, then it must be sent to the surgery as a class 1 indication. And without thromboembolism, vegetation size more than 10 millimeter, having severe stenosis and regurgitation, this group of patient also should send to surgical department as a class 2 indication. A specific situation. এই স্পেসিফিক সিচুয়েশনের মধ্যে শুধু আমি এই বিষয়টা একটু হাইলাইট করতে চাই। এটা ভেরি মাচ কমন টু আওয়ার ডেইলি প্র্যাকটিস, কার্ডিয়াক ডিভাইস রিলেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। আমাদের পেশেন্ট হ্যাভিং আফটার স্ট্যাটাস পোস্ট পার্মানেন্ট পেসমেকার অর আইসিডি অর সিআরটি ইমপ্লান্টেশন করার পরে আমাদের কাছে যদি জ্বর এবং এরকম ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আসে, তাহলে কার্ডিয়াক ডিভাইস রিলেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস কিভাবে আমরা সেটা চিকিৎসা করব, কিভাবে ম্যানেজ করবো, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্রথমে হচ্ছে তিনটা কম্পোনেন্ট এই কার্ডিয়াক ডিভাইস রিলেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। তিনটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ট্রিটমেন্ট, আর একটা হচ্ছে মোড অফ ডিভাইস রিমুভাল। প্রত্যেক পেশেন্টেরই ডিভাইস রিমুভ করতে হবে। তাহলে এটা আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? এগেইন as it is an infective endocarditis, diagnosis should be depend on echocardiographic criteria and culture criteria. So how will diagnose cardiac device related infective endocarditis? 3 or more sets of blood cultures are recommended before prompt initiation of antibacterial therapy for cardiac implantable electrical device infection.
তাহলে এই তিনটা ব্লাড কালচার আমাদেরকে পাঠাইতে হবে। তিনটা ব্লাড কালচার যদি পজিটিভ হয় আমরা সেটাকে বলবো যে একটা ডিভাইস লাগানোর পরে জ্বর আসছে, পেশেন্টের সিমটম আছে, তারপর তিনটা ব্লাড কালচার পজিটিভ হয়েছে, আমরা তাহলে ডায়াগনোসিস করবো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। যদি আমরা এই লিড লিপ কালচার যদি আমরা করি এক্সপ্লান্টেড হওয়ার পরে, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া, যেহেতু এগুলো গাইডলাইন, এরা খুব সংক্ষেপে বলেছে, এই জন্য এক্সপ্লান্টেশনের পরে বা ডিভাইস রিমুভালের পরে যে লিড লিপ গুলো আমরা কালচারে যদি পাশে, সেটাও একটা ক্রাইটেরিয়া ক্লাস 1। Transesophageal echocardiography is recommended in patient with suspected cardiac device related infective endocarditis with positive and negative blood culture independent of the results of transesophageal to evaluate lead related endocarditis। মানে এই গ্রুপের পেশেন্টের আমাদের ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে। তাহলে যেটা বললাম কালচার একটা, আর একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি ফিচার্স, এই দুটো হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। এই দুটো যদি পাওয়া যায়, টি করে যদি লিডের ওখানে যদি ভেজিটেশন পাওয়া যায় বা অন্য কোথাও ভেজিটেশন পাওয়া যায়, অথবা কালচারে যদি তিনটা কালচার পজিটিভ হয়, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস করব পেশেন্ট হ্যাভিং হিস্ট্রি অফ কার্ডিয়াক ইমপ্লান্টেবল ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ইমপ্লান্টেশন। ক্লাস 2B তে যে জিনিসটা বলেছে ইন্ট্রাকার্ডিয়াক ইকোকার্ডিওগ্রাফি, যেটা আমাদের খুব বেশি ফিজিবল হয় না, এবং ক্লাস 2B তে ওরা বলেছে পেট স্ক্যান, এফডিজি পেট স্ক্যান করার জন্য, যেটা আমরা করতে পারি। এবার আসি আমরা প্রিন্সিপালস অফ ট্রিটমেন্ট, কিভাবে আমরা চিকিৎসা করব। আমরা ডায়াগনোসিস করলাম কালচার এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে ডায়াগনোসিস করলাম কার্ডিয়াক ডিভাইস রিলেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। এখন আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব? prolonged antibiotic therapy before and after extraction লাগবে, and complete hardware removal are recommended. Device and leads are recommended in definite cardiac device related infective endocarditis, as well as presumably isolated pocket infection থাকলে সেটাও চিকিৎসা করতে হবে। তাহলে prolonged antibiotic লাগবে এবং complete hardware removal are recommended. Class 1 indication this is. Complete hardware removal should be considered on the basis of occult infection without other apparent source of infection. In patient with native valve or prosthetic valve endocarditis and an intercardiac device with no evidence of associated device infection, complete hardware extraction may be considered. Class 2B. যদি আমাদের মনে হয় যে না কোনো লিড টিপে কোনো ভেজিটেশন নাই, সেক্ষেত্রেও আমাদের করা হতে পারে, সেটা ক্লাস 2B। নেক্সট পয়েন্ট, কিভাবে আমরা রিমুভাল করব এই কমপ্লিট, যেহেতু রিকমেন্ডেশন ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন বলা হয়েছে কমপ্লিট রিমুভাল অফ দ্য হার্ডওয়্যার এন্ড লিডস, সেটা বলছে যে percutaneous extraction is recommended in most patients with cardiac device related infective endocarditis, even those with vegetation more than 10 mm. Percutaneous extraction করতে হবে। আমরা যেভাবে লিড গুলো খুলে ফেলি, আমরা যদি কোনো পেশেন্টের পেসমেকার ইনফেকশন হয়, আমরা তো percutaneous retraction-ই করি, রিমুভালই করি, চেষ্টা করি if possible. Surgical extraction should be considered if percutaneous extraction is incomplete or impossible, or when there is associated severe destructive tricuspid infective endocarditis. তাহলে সেক্ষেত্রে যদি ইম্পসিবল হয় বা ডিফিকাল্ট হয় বা ট্রাইকাসপিড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, সেক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল এক্সট্রাকশন করতে পারি। And class 2B is the surgical extraction may be considered in patient with large vegetation, যদি 20 mm বেশি থাকে তাহলে আমরা সার্জিক্যাল এক্সট্রাকশন করতে পারি। এবার আমরা বললাম যে এখন তো আমরা চিকিৎসা প্রলং অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, কমপ্লিট এক্সট্রাকশন করলাম, এখন আমরা আবার রিইমপ্লান্টেশন করতে হলে কি করব? রিইমপ্লান্টেশন করতে হলে আমরা কি করব? ফার্স্ট আফটার ডিভাইস এক্সট্রাকশন রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য নিড ফর রিইমপ্লান্টেশন অফ দ্য রিকভারি। আবার আমরা চেষ্টা করে দেখবো আচ্ছা তার কি আসলেই পেসমেকার লাগবে কিনা, নাকি তার আসলেই সে আইসিডি ক্যান্ডিডেট কিনা, আবার আমরা একটা রিঅ্যাসেসমেন্ট করব। দিস ইজ ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, মাস্ট করতেই হবে। এরপর করে দেখলাম যে হ্যাঁ লাগবেই, তার সে পেসমেকার ছাড়া থাকতে পারছে না, তার আইসিডি লাগবেই, তাহলে কি করব? when indicated definite reimplantation should be postponed if possible to allow few days or weeks antibiotic therapy. যদি লাগেই আমাদের একটু চেষ্টা করতে হবে তাকে কয়দিন সময় পাওয়া যায় কিনা, কারণ কয়েকদিন কয়েক সপ্তাহ বা কিছুদিন আমরা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তারপর শুরু করতে পারি কিনা আমরা চেষ্টা করব, কয়েকটা দিন কয়েকটা স্পেস বের করার জন্য, যে রিইমপ্লান্টেশনের আগে। ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন। A temporary ipsilateral active fixation study may be একটা টেম্পোরারি আমরা ipsilateral fixation করে দেখতে পারি 2B তে। টিপিএম কিন্তু না করছে, যদি একবার আমরা করি টিপিএম না করছে, টিপিএম আর একবার যদি পেসমেকার ইনফেকশন হয়, আমরা যদি টোটাল রিমুভাল করি, এক্সট্রাকশন করি, ইন বিটুইন পরবর্তী রিইমপ্লান্টেশনের মধ্যে আমরা টিপিএম
করা যাবে না। এখন এই গ্রুপের পেশেন্টের প্রোফাইলাক্সিস কি হবে? রুটিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলাক্সিস রিকমেন্ডেড বিফোর ডিভাইস ইমপ্লান্টেশন। অবশ্যই রুটিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ডিভাইস ইনফেকশনের পরে। এবং potential sources of sepsis should be eliminated more than 2 weeks before implantation. Intravascular cardiac foreign matter. যদি কোনো অন্য কোথাও যদি পটেনশিয়াল কোনো সেপসিস বা কোনো ইনফেকশনের সাইট থাকে, পায়ে একটা ঘা আছে বা অন্য কোথাও একটা ইনফেকশন, সেটা অবশ্যই চিকিৎসা করে রিইমপ্লান্টেশনের 2 সপ্তাহ আগে সেটাকে চিকিৎসা করে ভালো করতে হবে। So this is all about my presentation. If you have any question, I think someone is asking question, you can ask question. স্যার ওই মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যে আমাদের ব্লাড কালচারে স্যার দুইটা সেগমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে দুইটা কালচারে স্যার টিপিক্যাল অর্গানিজম থাকতে হবে, আর একটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট পজিটিভ ব্লাড কালচার থাকতে হবে। এখন কি স্যার আমার দুইটা কম্পোনেন্টই স্যার পজিটিভ হইতে হবে এই ক্ষেত্রে স্যার? না, দুইটা অর আছে তো, অর ওরা বলছে অর 12 আওয়ার্স অ্যাপার্টে কনসিস্টেন্ট পাইলা, অথবা 12 আওয়ার্স অত সময় যদি না অপেক্ষা করতে চাও, তুমি 1 ঘন্টার মধ্যে 3টা বা 4টা স্যাম্পল দিয়ে দিবা। 1 ঘন্টার মধ্যে ডিফারেন্ট সাইড থেকে 3টা বা 4টা স্যাম্পল দিবা। ওই 3টা 4টা স্যাম্পলের মধ্যে বসে 3টা স্যাম্পলের মধ্যে 3টাই যদি পজিটিভ হয়, অথবা 4টার মধ্যে মোস্ট অফ দ্য স্যাম্পল যদি পজিটিভ হয়, তার মানে 4টার মধ্যে মোস্ট মানে কি 4টার মধ্যে 3টা পজিটিভ হয়, তাহলে তুমি এটাকে মেজর ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ধরে নিবা, অ্যাপার্ট ফ্রম 12 আওয়ার্স স্যাম্পল ইন্টারভ্যাল স্যাম্পল। না স্যার, আমি বলতে যাচ্ছি স্যার এইটা তো ঠিক আছে, এর সাথে কি স্যার অর্গানিজমটা কি টিপিক্যাল হইতে হবে কিনা স্যার? কারণ আমাদের তো প্রথম দিকে আছে অর্গানিজম 12 আওয়ারে বলছে 12 আওয়ারে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম স্যার, আমি ডাক্তার নজরুল ইসলাম স্যার, ডিকার্ড স্টুডেন্ট স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমরা যে ক্ষেত্রে স্যার গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দিয়ে স্যার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হবে স্যার, যেমন স্যার ওই স্যার ক্লেফিয়ালা, কক্সিয়ালা, বার্নেটি, মাইক্রোপ্লাজমা, এগুলো যদি হয় স্যার, সেক্ষেত্রে তো স্যার আমি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করার ক্ষেত্রে তো স্যার অপশন আমার হাতে স্যার, আমি কিভাবে ওইটা চুজ করবো যে লেভোফ্লক্সাসিন, কর্টিমক্সাজোল দিব নাকি ডক্সিসাইক্লিন দিব, এটা আমি কিভাবে স্যার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিম চুজ করব? This is a very good and valid question, especially this group of patient presented with culture negative. So the ESC recommended that this culture group is negative patient having antibiotic regimen with a specific infective agent, as you mentioned, Coxiella barneti, Legionella, Mycoplasma. But if culture negative, how you can decide? This is how you can decide the microorganism and antibiotic regimen. So in this case, the most of the recommendation is you see the doxycycline, otramaxazole, and rifampicin. Most of the and along with some gentamicin. So if you go through this guideline in culture negative cases, most of the antibiotic is many antibiotic is effective against these organisms. The antibiotics are otramaxazole and Levofloxacin, doxycycline, levofloxacin, and some rifampicin and rifampicin and gentamicin also. So we can choose among these, but this is still the guideline doesn't go deep in this issue. They just mentioned that this group of patient may be treated like these antibiotics. স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ডিভাইস রিলেটেড নিয়ে স্যার। স্যার ডিভাইস রিলেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে আমি তো স্যার প্রলং ডিউরেশন স্যার আইবি অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম এবং ডিভাইসও রিমুভ করে ফেললাম স্যার। ডিভাইস রিমুভ করার পরে আমার পেশেন্ট যদি আমি রিইমপ্ল্যান্টেশন করতে বলা হচ্ছে যে ফিউ ডেজ অর ফিউ উইক যদি আমি সময় পাই, সেটা বেটার বা ভালো। কিন্তু আমার পেশেন্ট যদি স্যার ডিভাইস ছাড়া সিমটোমেটিক থাকে, সিমটোমেটিক অ্যারিথমিয়া বা সিমটোমেটিক হয়, সেক্ষেত্রে আমি কি করবো স্যার ডিভাইস রিইমপ্ল্যান্টেশনের ব্যাপারে স্যার? সেটাই কি, ওই গাইডলাইন তো এরা খুব গাইডলাইন গুলা মানে গাইডলাইন ফলো করা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট। দেখো তুমি ওখানে ওরা দিচ্ছে এটা ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন, তার মানে কি, মানে ওটা ক্লাস অন দেয় নাই যে তোমাকে 2 উইকস নিতেই হবে, ঠিক আছে, তোমাকে 2 উইকস বাট ফিউ ডেজ নিতেই হবে, এটা দেয় নাই। সো ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন। তো যদি তুমি মনে করো যে না তুমি পারবা 2 উইকস বা কিছুদিন সময় নিতে পারবা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য, ইউ ক্যান গো। But if you think that there is no chance to delay of reimplantation, you must have to reimplant, as this is a class 2 indication. And also the class 3 indication is don't use the temporary pacemaker. So এই জন্য তোমাকে যদি তুমি পারো, সময় যদি হাতে পাও, যে পেশেন্টকে ইমোবিলাইজ রেখে পেশেন্টের হার্ট রেট 40 থাকে, যদি পেশেন্টের শোয়ায় রেখে কয়েকদিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায়, সিমটম যদি না থাকে দিলা, না হলে তো তোমাকে সাথে সাথেই করতে হবে। এই জন্য এটা ক্লাস 2 এতে দিয়েছে।
সময়ের ব্যাপারটা। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে স্যার জাহিদ হ্যাঁ জাহিদ বলো। জি স্যার। স্যার প্রশ্ন স্যার আমার দুটো স্যার, একটা হচ্ছে যে স্যার যে গ্রাম নেগেটিভ যে স্যার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস এখানে যে অর্গানিজম গুলো স্যার আছে এগুলো স্যার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন দিয়ে কোনো মানে আলাদা করা যায় কিনা যে এটা এরকম হবে বা এটা এরকম হবে, কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস আছে কিনা বা সাইন। এটা স্যার আরেকটা স্যার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার জেন্টামাইসিনের ক্ষেত্রে স্যার ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট স্যার রেনাল সাসসেপ্টিবিলিটি যেহেতু আছে জেন্টামাইসিনের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে স্যার ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ তোমার দ্বিতীয় কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি। সেটাই যে জেন্টামাইসিনে ওরা তো 3 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইন এ সিঙ্গেল ডোজ দিয়েছে, 3 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইন এ সিঙ্গেল ডোজ। এবং এই রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে ওরা কোনো ওখানে ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলে নাই রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে। তবে অবশ্যই এটা রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট তো করাই উচিত। যেমন ধরো যে যদি 60 কেজির পেশেন্ট থাকে তাহলে 60 কেজির পেশেন্টের 300 180 মিলিগ্রাম সিঙ্গেল ডোজে দিতে হবে। আর আমরা ইউজুয়ালি আমরা দিই কি 60 মিলিগ্রাম 3 বেলা দেই, এভাবে দিতে পারি। তবে আর যদি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থেকে আমরা কমিয়ে দিই, যদিও ওরা এখানে মেনশন করেনি, তবে ইন যে লিটারেচার রিভিউ যেখানে আছে সেখানে তারা বলেছে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। স্যার সেটা কি স্যার আমরা স্যার ডোজটা কি স্যার মানে আমরা যে স্যার টিডিএস দেই স্যার 3 বেলা দেই সেটা কি স্যার 2 বেলা হবে নাকি স্যার আমরা ডোজটাকে কমায় সেটা 3 বেলা দেবো স্যার, কোন ভাবে করবে স্যার? না সেটা ওদের আমি যে ভিতরে গাইডলাইনের যে টেক্সট পড়লাম, গাইডলাইনের টেক্সটে ওরা ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের কথাই বলছে, মানে ইয়াটা বলে নাই, মানে ফ্রিকোয়েন্সি বলে নাই। রেনাল ডোজে স্যার দিতে হবে, রেনাল ডোজ যতটুকু স্যার ডিউরেশন ফ্যাক্টর না স্যার, রেনাল ডোজে স্যার টোটাল ডোজটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সেটাই বলছিলাম যে ওরা সিঙ্গেল ডোজই দিতে বলছে, ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। এইটা হলো একটা। তোমার ফার্স্ট কোশ্চেন আসলে এটা আসলে পটেনশিয়াল একটা ভালো কোশ্চেন যে সেক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সিমটম। আমি তো টেক্সট পড়ে আমি এরকম কিছু পাইলাম না যে এই গ্রুপকে গ্রাম নেগেটিভ গ্রুপকে মানে গ্রাম নেগেটিভ বলছে কি মানে কালচার নেগেটিভ গ্রুপকে ওরা খুবই বোধ দুইটা গাইডলাইন যেটাকে বলছে যে আমেরিকান যে ভালভুলার গাইডলাইন বলছে আর এটা ইএসসি গাইডলাইন, ওরা এই গ্রুপটাকে ওরা আমলেই খুব বেশি আনে নাই। তারপরেও কিছু ওই একটা প্যারালিক্স এবং একটা বক্স দিয়েছে যে গ্রাম নেগেটিভ কি করবে। স্যার আমাদের হসপিটালে স্যার যেসব পেশেন্ট স্যার আমরা দেখি স্যার ম্যাক্সিমামই তো স্যার কালচার গুলো নেগেটিভ পাই। এক্স্যাক্টলি আমি বললাম না কয়েকদিন আগে আমার একটা পেশেন্ট এরকম সেম কালচার নেগেটিভ। স্যার হ্যাঁ বলো। কালচার নেগেটিভের স্যার আমি বলি, কালচার নেগেটিভের স্যার ওইখানে বড় আছে কতগুলো স্পেসিফিক সেরোলজিক্যাল টেস্ট আছে। এই যে স্যার হচ্ছে কক্সিয়েলা, তারপর লেজিওনেলা, এগুলো স্যার কালচারের থেকে আমরা যদি সাসপেক্ট করি তাহলে কিছু সেরোলজিক্যাল টেস্ট আছে, ওগুলো দিয়ে স্যার আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি স্যার। আর জি স্যার, আর কালচার নেগেটিভ স্যার আরো অনেকগুলো কজ আছে। একটা ফ্যাস্টিডিয়াস অর্গানিজম, ফাঙ্গাল স্যার হইতে পারে। ফাঙ্গালের ক্ষেত্রে স্যার আমরা ফাঙ্গাল কালচার করতে পারি, ফ্যাস্টিডিয়াস এর ক্ষেত্রে স্যার আমরা সেরোলজিক্যাল টেস্ট গুলো স্যার এগুলো করতে পারি স্যার। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু সেরোলজিক্যাল টেস্ট গুলো তো মানে স্পেসিফিক না আর কি, তুমি টাইটারটা দেখতে পারো। তবে এগুলো দিস ইজ দ্য গুড অল্টারনেটিভ ফর কালচার নেগেটিভ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। Another important point is the patient getting antibiotics, মানে স্পোরাডিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে আসে, ফলে এগুলো কালচার রিপোর্ট আসে না। This group patient is usually actually very difficult to manage. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমার স্যার রিগার্ডিং ব্লাড কালচারের ব্যাপারে স্যার আমরা গাইডলাইনে যেটা দেখলাম স্যার যে 12 আওয়ার্স অ্যাপার্টে পজিটিভ থাকতে পারে অথবা 3টার বেশি বা 4 সেটের স্যার, যেটা প্রথম আর সেকেন্ডের মধ্যে 1 ঘন্টার বেশি ডিফারেন্স থাকতে পারে। স্যার আমাদের ডেভিডসন মেডিসিনে স্যার একটা কথা এক জায়গায় লেখা ছিল at least 6 sets of blood culture should be sent। তাহলে সেক্ষেত্রে মানে at least 6টা সেট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বা 6টাই কি পাঠাইতে হবে কিনা স্যার? যদিও এটা এই গাইডলাইনে নাই স্যার, এই গাইডলাইনে যেটা বোঝা গেল যে এরা তো এগুলো কাজ করে, এটা তো লিটারেচার রিভিউ করে ওরা প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিয়েছে যে তারা যে 3টা পজিটিভ হইতে হবে বা 4টার মধ্যে কমপক্ষে 3টা পজিটিভ হইতে হবে 1 ঘন্টা, এইগুলো রেফারেন্স দিয়েছে ওরা, বেশ কিছু লিটারেচারের রেফারেন্স দিয়ে গাইডলাইন ফলো করেছে। আমরা এটাই ফলো করতে পারি। এত 6টা মানে 2টাই তো পাঠাইতে পারি না আমরা ঠিক মতো, সিস্টারদের বললে কি পাঠায় না পাঠায়, আমরা তো থেকে পাঠাই না। এটা গাইডলাইন, শর্টকাট গাইডলাইন, রেফারেন্স যেহেতু আছে ইএসসির মতো একটা বডি, এটা গাইডলাইন সেটা আমরা ফলো করতে পারি। এখন মানে এটা ফলো করলে খারাপ হবে না স্যার। এইখানে আমার মনে হয় 6 সেট বলতে ওরা 3টাকে 6 সেট বলছে, কারণ প্রত্যেক সেটে তো আমরা 2টা কালচার পাঠাই, একটা অ্যানারোবিক কালচার, একটা অ্যারোবিক কালচার। ওরা স্যার 3টা ক্লাস কালচারকে 6টা সেট বলছে মেবি।
স্যার আমার স্যার আরেকটু স্যার একটু বদার করি স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার একটা এসএসসি এখন একটা গাইডলাইন বাইর করছে 2020 আবার ইএসসি বাইর করছে স্যার আমাদের স্যার এখানে আবার এসএসসি টা দেখলাম স্যার ওইটা এত কম্প্রিহেন্সিভ না ইএসসি এর মতো স্যার আমরা স্যার মানে পরীক্ষার জন্য বা রিটেনের জন্য স্যার আমরা কোনটা ফলো করব স্যার না শোনো আমি দুইটাই গো থ্রু করছি আমি ডিটেইলস গো থ্রু করছি খুব বেশি ডিফারেন্স নাই এটা তো 2020 যেটা গাইডলাইন ওটা কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস গাইডলাইন না এসএসসি ওটা বের করছে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন ওইখানে তারা একটা পোরশন অনেক বড় একটা পোরশন রেখেছে ভালভুলার গাইডলাইনে যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস বড় একটা চ্যাপ্টার রেখেছে ওরা ওই গাইডলাইনে সেইখান থেকে ওরা বস্তু নিয়ে এসেছে কিন্তু দুইটার মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই অলমোস্ট কাছাকাছি ওরা খুব বেশি ওই ইএসসি থেকে খুব বেশি ডেভিয়েট হয়নি সুতরাং ইফ তুমি যদি বলো যে স্যার আমি কোনটা ফলো করবো লেটেস্ট গাইডলাইন যেহেতু 2015 পর আর বের হয়নি ইউ ক্যান ফলো দ্য 2015 ইএসসি গাইডলাইন এটার পাশাপাশি যদি তুমি চাও যে স্যার আমি আরো লেটেস্ট কিছু তাহলে তুমি রিভিউ আর্টিকেল তুমি গুগলে বা যে কোনো ইয়েতে সার্চ দিয়ে তুমি রিভিউ আর্টিকেল কিছু পড়তে পারো সেখানে কিছু লেটেস্ট ইনফরমেশন পাওয়া যাবে কিন্তু আমি যেগুলো পড়েছি তার থেকে খুব বেশি ডেভিয়েশন নাই এর থেকে স্যার আরেকটা আমাদের হসপিটালে স্যার অনেক সময় মেরোপেনাম দেয় স্যার মেরোপেনাম যদি দিই স্যার আমাদের এর সাথে কি অ্যাডিশনালি স্যার যদি এম্পাইরামিক্যাল দিই তাহলে কি জেন্টামাইসিন বা ফ্লুক্লোক্সাসিন কিছু দেওয়ার দরকার আছে মেরোপেনাম তো ব্রড একটা স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স কিন্তু এই যে গাইডলাইনে ওরা মানে 2020 গাইডলাইনে ওরা এইভাবে কিছু লেখে নাই যে মেরোপেনামের সাথে এখন যেটা হলো যে মেরোপেনামের সাথে আমরা তো আমরা ইয়ে দিতেই পারি একটা যেমন এই লিনেজুলাইট কিন্তু আমরা মেরোপেনামের সাথে যোগ করি এটা মানে এটাকে বলে অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স আমাদের এখানকার অ্যানেকডোটাল বা স্যারদের বা আমাদের সিনিয়রদের এটা অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স যে মেরোপেনাম এবং সাথে লিনেজুলাইট অল কভার করে তো আমরা তো সেকেন্ড অ্যান্টিবায়োটিক একটা রাখতেই পারি Okay, if you have no question, we can conclude. Jubair, আমরা কি conclude করতে পারি? জি স্যার Okay, thank you very much. আমি প্রত্যেক লেকচারের শেষে একটা কথা বলি সেটা আবার বলি যে পড়াশোনা করতে হবে মারাত্মক সব পড়ে মুখস্থ করে ফেলতে হবে আমাদের চেয়ে 5 গুণ বেশি জানতে হবে তোমাদের তাইলেই সময়ের কালের ডিমান্ডটা তোমরা রাখতে পারবা এইটুক তোমাদের কাছে আবেদন রইল প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে ডে টু ডে আমাদের অনেক কাজ থাকে ব্যস্ততা থাকে ফ্যামিলি থাকে প্র্যাকটিস থাকে সব এরপরও মনে রাখতে হবে তোমাকে পড়তে হবে কারণ ইউ উইল লিড দ্য ফিউচার কার্ডিওলজি ট্রিটমেন্ট এডুকেশন তোমরা ফিউচার লিড করবা সুতরাং তোমাদেরকে সেভাবে গড়ে উঠতে হবে তো বেস্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম we can leave Jawad. Thank you.